Centenary year celebrations. The inauguration of new nursing college block is going to start in a minute. I request our Managing Director, Dr. SUSHIL JATHANNA, to escort the Excellencies, distinguished guests, and all the dignitaries to the entrance of new nursing college block. Now, I request today's chief guest, Mr. Vinay Hegde, Chancellor, Nitte deemed to be University, to inaugurate the newly constructed nursing college block by cutting the ribbon. Thank you all. Now, may I request our Managing Director, Dr. SUSHIL JATHANNA, to escort today's chief guest, Mr. Vinay Hegde, Chancellor, Nitte deemed to be University and Chairman, Nitte Education Trust, Most Reverend Dr. Gerard S.M. Lobo, Bishop, Roman Catholic Diocese of Udupi, Mr. Kumar Rao, M., Deputy Commissioner and Secretary KSD, Mr. Vincent Palanna, Treasurer KSD, Mr. Stanley Kakada, Christian Medical and Educational Fellowship Trust, Mr. Ramesh Kanchan, Councillor 76 Badagabettu, Mr. Mohammad Maula, Proprietor Naina Fancy, Reverend Ivan D. Sons, Area Chairman KSD Udupi, Dr. Prema Kundargi,
former medical superintendent, CSA Lombard Memorial Hospital, Reverend Prabhuraj, area chairman, KST Mangalore, Dr. Deepa Rao, deputy director, CSA Lombard Memorial Hospital, Dr. Paul Salins, managing director, Sham Mazumdar Multispeciality Hospital, Bangalore. On to the days.
Kindly be seated.
Serve one another humbly in love. Galatians chapter 5 verse 13. Accepting the missionary calling of God Almighty, Dr. Eva Lombard reached the temple city of Udupi and started her pioneering work and established a 6-bedded unit which was inaugurated on 15th of June 1923. Under the able leadership of this missionary, development of the hospital took place, catering to the health needs of the Udupi population. This day marks the entry of LMH family into the 100th year of its existence. 1923ರಲ್ಲಿ ಯುವ ಸ್ವಿಸ್ ಮಿಷನರಿ ವೈದ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವಾ ಲೊಂಬಾರ್ಡ್ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಂದು 99 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ 100ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆಗೈದಿದೆ. ಈ ದಿನ ನಾವು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. On behalf of Lombard Memorial Hospital Group of Institutions, I, Celestine Susan, and I, Preena Corda, Assistant Professor, CSL Lombard Memorial College of Nursing, take this privilege to welcome you all for the inauguration of Centenary Day celebration. Prayer is an action. It is the process of talking with God with energy in order to achieve a purpose. So let us begin this inaugural ceremony by seeking the blessings of Lord Almighty. Now I request Mr. Sheldon and group to grace this occasion with the prayer song. I request everyone to be seated during the prayer. धन्यवाद
Thank you, dear students. We are pleased to have amidst us Mr. Kurma Rao M., Deputy Commissioner and District Magistrate, Udupi. I request our MD to escort him onto the dais. Now, I request Reverend Ivan D. Sones, Area Chairman, KST Udupi, and Presbyter in charge, Subramanya Nagar Church, to lead us in opening prayer. ಕೂತಲ್ಲೇ ಶಿರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ನನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ಆತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸು. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ಆತನ ಉಪಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ. ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ಬೈಬಲ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ನೀನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಿನ್ನಿಂದ ಹೊಂದಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಉಪಕಾರಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು CSI ಲಂಬಾರ್ಡ್ ಸ್ಮಾರಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಡುಪಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ 100 ವರ್ಷದ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಿ. ಉಡುಪಿಯ ಜನತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತರಲು ನಿನ್ನ ಸಾಧನವಾಗಿ ನೀನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಿ. ಶತಮಾನದತ್ತ ದಾಪುಕಾಲು ಹಾಕುತ್ತಾ ನೀನು ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶತಮಾನದ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಗೊಪ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರಿಸಲು ನಿನ್ನ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡು. ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂಗೀತವೊಂದಿ ಹಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಉಡುಪಿಯ ಜನತೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಸೇವೆ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸಲು ನೀನು ಅನೇಕರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಿ. ಮಿಷನರಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರ ಧ್ಯೇಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ದೇವ ಮಿಷನರಿಗಳು ಬೈಬಲ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರಿತ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ನನ್ನ ಸಹೋದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಲ್ಪನಾದವನಿಗೆ ನೀವು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ ನನಗೂ ಮಾಡಿದಾಯಿತು, ಹಾಗೆ ಆಯಿತು. ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಸೇವೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಪಣ ತೊಟ್ಟು ಮಿಷನರಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಈಗಲೂ ಮುಂದುವರಿದು ಅನೇಕರು ನಾಯಕರುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ವೈದ್ಯರು, ದಾದಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಅನೇಕ ಸೇವಕರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿದನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಿ. ಉತ್ತುಂಗ ಶಿಖರವನ್ನು ಏರಲು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಶೀಲ್ ಜತನ್ನ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗಳಿಗೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕಾಗುವಂಥ ಸಹ ನಡೆದಿ. ಶತಮಾನೋತ್ತರದ ಈ ಸೇವೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಆಶೀರ್ವಾದಪ್ರದವಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜನತೆಗೆ ಮಾಡುವ ಸೇವೆ, ಅದು ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಮಾಡುವ ಸೇವೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ನಿನ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡು. ಈಗಲೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸು. ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ದರ್ಶನ ನಮಗಾಗಲಿ. ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಲಾಲಿಸು. ಆಮೀನ್. Thank you, Ayya. Now I call upon Dr. Suja Karkada, Principal CSI Lombard Memorial College of Nursing, to welcome the honorable guests, invitees, staff and students. Survival of Mission Hospital during the past 10 decades was marvelously planned and executed by God Almighty by bringing appropriate leaders and guiding us together. Today, as we are stepping into the 100th year, all of us, the current employees and students, the retired employees and all our alumni are excited to witness all events planned throughout the year. Good evening, ladies and gentlemen. I take this opportunity to welcome the August gathering
to this delightful evening to mark the commencement of our centenary celebration. Today being the first day of our celebrations, we had a blood donation camp in the morning, followed by a Thanksgiving prayer this afternoon and the inauguration of this College of Nursing block now. On behalf of all our audience, I take this opportunity and privilege to welcome the dignitaries on and off the days. When requested without hesitation, Mr. N. Vinay Hegde accepted to inaugurate the centenary celebration. There are some people who search far and wide for success, and there are a few who believe in themselves strongly. They stay where they are and create a world of success around themselves. Mr. N. Vinay Hegde, the Chancellor of NITTE deemed to be university, the President of NITTE Education Trust, and the Chairman of Lamina Group of Companies, obviously belongs to the latter category. Mr. Hegde is the second son of late Justice K.S. Hegde, former judge of the Supreme Court of India and the Speaker of Lok Sabha. He is an entrepreneur, having made successful foray into the field of education, philanthropist, a technocrat, and an avid sports lover, a family man, and a humble, true human being. Under the guidance of this great visionary, NITTE Education Trust, which was established in 1992, has emerged as the largest Mangalore-based educational institution catering to the basic and professional education. He was appointed by the Government of Karnataka as the chairman of Coastal Agenda Task Force, constituted for drafting long-term plans for the comprehensive development of the coastal districts. He is also the former chairman of the Board of Governors of National Institute of Technology, Karnataka, Surathkal, been nominated by the Ministry of HRD, Government of India. He was the member of Mangalore University Syndicate and Academic Council and the member of the Governing Council of Manipal Institute of Technology, Manipal. In recognition of all his distinguished and long-standing service in the field of education and industry, Mr. N.V. Hegde has been conferred with honorary doctorate by the Mangalore University. Under his far-sighted leadership, in a short span of time, 4 years, NITTE deemed to be university, which was established in 2008, has been placed under category A by the Ministry of Human Resource Development, Government of India, which is a rare distinction and an achievement. Above all, sir, you recognized my potentials and had appointed me as an associate professor at NITTE Usha Institute of Nursing long back in 2003. I'm indebted to your role in my professional growth. With this brief introduction, ladies and gentlemen, I present to you Mr. N. Vinay Hegde and request Dr. Narayan Peralaya, HOD of Microbiology and Vice Principal of Lombard Paramedical College, to offer a bouquet. Thank you, sirs. We are immensely honored to have with us Most Reverend Gerald Isaac Lobo, Bishop of Roman Catholic Diocese of Udupi. Hailing from Mangalore district, Bishop Gerald was ordained as a priest in 1977. After ordaining as a priest, he served as assistant parish priest and as parish priest in the various parishes of Mangalore. Then he was appointed as the director of Canara Organization for Development and Peace. After this, he was assigned with responsibility as the Episcopal Vicar of Kasaragod, Kerala. In 2000, he was ordained as Bishop of Shivamogga by the then Archbishop of Bangalore, Ignatius Paul Pinto. After leading the Diocese of Shivamogga for over 17 years, he was appointed as the first Bishop of Udupi district. He was instrumental in establishing new parishes and several educational institutions in Udupi. On behalf of our LMH family, I welcome you for this evening, and I request Dr. Ganesh Kamath
Senior Resident Medical Officer of LMH, to give him a bouquet. Welcome you, sir. We have Mr. Kurma Rao, the Deputy Commissioner and the District Magistrate of Udupi District, as our other chief guest. Hailing from Andhra Pradesh, Mr. Rao completed his IAS in 2011. He was serving as the Managing Director of Northeastern Karnataka Road Transport Corporation before he took up the present responsibility of our district. In September 1st, 2021, he took over the charge of our district. He was instrumental in organizing several educational and social welfare programs for the upliftment of all the groups of the society. He visited several schools and motivated and congratulated the students who excelled in their education, especially the SSLC students. Even though he had other activities, he has made it to be with us this evening. And during most of our meetings where we met you in your office, always you were very positive about the contribution of our students and our hospital to the healthcare system of Udupi. On behalf of all of us gathered here, I take this privilege to welcome you for this evening's program, and I request Mr. Rohi Ratnakar, PRO of our hospital and the Head of Community Activities of LMH, to offer a bouquet and welcome, sir. Welcome, sir. Mr. William Carey, the Vice President of Karnataka Southern Diocese, Reverend Sister Sujata, is with us to witness today's events. She kindly consented to be with us with the LMH family today, and she led the Thanksgiving service at our chapel a while ago. On behalf of the LMH family, it's my great privilege and honor to welcome you, sister. May I request Mr. Nathaniel Karkada to offer a bouquet and welcome, sister. Thank you. Mr. William Carey, the Secretary of KST, is with us to appreciate the growth of our hospital. We are thankful for your support, guidance, and timely encouragement to us for the progress of our institutions. I request Mr. Ashok, driver of our hospital, to offer a bouquet and welcome him. Yet another eminent personality of KST is Mr. Vincent Palana. During his tenure as a treasurer, the diocese has seen many developments, and he was very enthusiastic to guide and motivate and participate in many of our activities. I welcome you wholeheartedly and request Mr. Ravindranath Kotian, Senior Accountant of LMH, to give him a bouquet. Welcome you, sir. Mr. Stanley Karkada from Christian Medical Association Trust, Mumbai, is here with us to be the part of the inauguration of Centenary program. We appreciate his concern for the developmental activities of our hospital. He has been very supportive and has made several donations for each of our projects. May the risen Lord richly bless you for all your contribution to us. We welcome you and your team members, Mr. Jacob Koshi, Mr. Noel Amanna, and I request Mrs. Janet Prema to welcome Mr. Stanley Karkada with a bouquet.
cheerful personality who's among the people of our municipality is Mr. Ramesh Kanchan. He involves himself in all our developmental activities, be it in the hospital or in the institutions. We are blessed to have you as the councillor of 76 Badagapettu area of Udupi. May God abundantly bless you with more wisdom and health to serve the people of Udupi. And I request Mrs. Shubha Anand, HOD of Pharmacy Department of LMH, to offer him a bouquet, and I welcome you, sir. Happy to have Mr. Muhammad Maula, the proprietor of Naina Fancy Stores, Udupi. Naina Fancy is one among the finest cosmetic dealers in the city. He is always concerned and supportive to all of the developmental activities of our institutions, and his son is following his path by contributing for excellent community service activities. May God continue to shower his blessing on all your good work you do unto the people of Udupi, and with a grateful heart, I request Mr. Sadananda from the Insurance Department of LMS to give him flowers and welcome you, sir. We are delighted to spend time with one of our former medical superintendents, Dr. Prema Kundargi. She was the medical superintendent of this hospital from 1970 till 1978. As a gynecologist during her tenure in our hospital, she has helped many patients to have a safe delivery and a postnatal period. She was the medical superintendent of CSI Hospital, Chikkaballapur for 6 years. Currently, she is leading a retired life at Chikkaballapur. I am sure that it was during your tenure our hospital witnessed its Golden Jubilee celebrations. And we wholeheartedly welcome you, madam, and request Dr. Sweena, Quality Coordinator, to offer her a bouquet. Our Udupi area chairman of CSI, Karnataka Southern Diocese, Reverend Ivan D. Sones, is with us, who conducted the opening prayer. He is the presbyter in charge of Subramanya Nagar Church. Whichever activities we plan, he consents to be with us and guide us and motivate us. Ayya, we are indebted to your support always from the time you took over the position. And I request Mrs. Veena Sophia Menages, the Principal, School of Nursing, LMH, to present him a bouquet and welcome you, Ayya. Reverend Prabhuraj is serving as the area chairman of Mangalore, Karnataka Southern Diocese, is the presbyter in charge of CSI Kanti Church, Balmata. On behalf of the audience, I take this opportunity to welcome you and request Reverend Rachel De Silva, the chaplain of LMH and associate pastor of CSI Kristajoti Church, Korangrapadi, Udupi, to offer him a bouquet and welcome you, Ayya. I welcome Mr. Shahib Ahmad Qazi, the president of Jamiatullah Falah, Udupi and Dakshin Kannada district, for your contribution and your help and your love towards our hospital is always appreciated. We welcome you, sir. And I request Mrs. Vijaya to offer him a bouquet. I am with no word to introduce Dr. SUSHIL JATHANNA, our director and the visionary who took over the responsibilities of LMH in 2014. Having extensive experience in management in the United Kingdom
and also serving as CEO of NHS Cambridge of United Kingdom, God chose him to be the qualified and experienced captain of LMH ship. A simple and a humble human being, approachable and available to all of his employees, works tirelessly day and night to improve the hospital, goes from pillar to post for donors for various projects, and majority of us who have seen the campus in 2010 will be able to appreciate the tremendous contribution of our director in this campus. He has the rare distinction of being a physician, having postgraduate qualification in 3 disciplines, the general medicine, public health medicine, and management. He is the president of the Karnataka chapter of the Association of Healthcare Providers of India. Ladies and gentlemen, put your hands together to welcome the captain of LMS ship, Dr. SUSHIL JATHANNA, and I request Mr. Ravi Kumar, the assistant professor of Lombard Academy of Allied Health and its vice principal, to welcome him. We welcome you, sir. Our dear Dr. Deepa Rao, a well-known gynecologist in Udupi and available always for our patients, serves as the Deputy Director of LMH. Thank you, madam, for all your services to our patients throughout day and night. We are happy to see you on the stage today and welcome you. I call upon our nursing superintendent, Mrs. Helen Matthias, to offer a bouquet to her. Thank you. We are pleased to note the presence of the members of KPCA Managing Committee. I welcome all of you who have traveled all the way from Mumbai to be part of our happiness today. I welcome Mr. Cyril Kotian, Mr. Leonard Salins, Mr. Kumar Walters, and Mr. Wendell Daniel. I also thank you all for all your contributions to the growth of our hospital. This hospital was efficiently run by the collective efforts of our consultants and the duty doctors at present and in the past. Being part of the LMH family, you are cordially welcome and invited to participate in all our events, and I welcome each of you. Running an organization for 100 years is not an easy task. We had many medical superintendents, directors, administrative officers, the principals at the School of Nursing, and many consultants and the doctors, nurses, and the other employees working along with everyone here. We acknowledge all their contributions and commitment to this hospital and welcome each one of them. We have Dr. Paul Salins, the son of Dr. Cordially Salins. She was the first Indian medical director after Dr. Eva Lombard. He is the MD of Sean Multi-Speciality Hospital, Bangalore. And thank you, sir, for making it to be with us this afternoon. We owe to the managing council members of LMH, the executive committee members, and the others for their suggestions and contributions during our meetings. I welcome each one of you here. I am pleased to see our retired staff enthusiastically participating in our event and the alumni joining today's event. I welcome each one of you by name. Please accept our sincere appreciation for all your contributions and commitments till date. This is your place and you're always welcome here. We have a big list of our well-wishers and donors. I thank each one of you for all your contributions to the hospital. I wish to welcome each one of you individually to the centenary celebration of our hospitals. I'm sorry, I will not be calling out the names owing to the lack of time. I welcome all the pastors and the parish priests who made it possible to join us today. Hearty welcome to each one of you. We welcome our Sarala teacher and Subha sir for the choir which you have been prepared for us this evening. A group of our press and media friends are here to cover and transfer the news to the world.
We, as LMH family, are indebted to them for their concern about the news of our hospital and releasing detailed news about these celebrations in yesterday's newspaper as well. A hearty welcome to each one of you. I welcome the photographer as well as a word of welcome to Mr. Kevin and his team for streamlining this program. A note of welcome to all our dignitaries, invitees, and guests. Your presence added more value for today's program. There was an untiring effort by the employees of the hospital to bring up this event. I welcome all of the employees of the hospital and I appreciate the leaders who have taken the leadership role to bring up to this level today. A group of young, energetic students increased the colors of today's celebration. I welcome each one of you, my dear students. Last but not the least, a hearty welcome to one and all. Kindly accept my apology if your name was not mentioned, and have a nice evening. Thank you, ma'am, for your delightful words. A warm welcome to you too. Light is a symbol of brightness and prosperity. Sunlight expels the darkness of night. Similarly, blessings bring in our life prosperity and happiness. Now I invite all the dignitaries on the dais to light the lamp and symbolically inaugurate centenary year celebrations of Lombard Memorial Hospital. Thank you all. At this juncture, I invite today's honorable chief guest,
Mr. Vinay Hegde, Chancellor, Nitte deemed to be University and Chairman, Nitte Education Trust, to address the gathering. Good evening. Reverend Dr. Gerald Isaac Lobo, the District Commissioner of this place, Kormarao, Dr. SUSHIL JATHANNA, other guests on the dais, and large number of students, faculty of this institution. I personally feel I'm blessed for the simple reason I'm participating in a very transparent institution when it is celebrating its 100th year. I don't think many institutions have the privilege of running, sending out almost 100 batches of students and giving them quality education. Today we also had the privilege of inaugurating a nursing school in a new building. I understand this institution has a great image outside, and I'm sure such of you who pass out of this institution would make a good name for yourself, whether in India, whether in Bangalore, whether outside this country. As I speak to you, certain things which worries me is the mushrooming of education system in the country. I was talking to Dr. JATHANNA and I was telling him that it's time that you think of starting a medical college here for the simple reason, not for making money, because in today's circumstances, I don't believe an institution of this type can flourish, can do service to the people unless it is backed by a medical college. I personally feel the great work your missionary has done in the last 100 years, whether it is in the engineering field, whether it is in the schools they run in different rural areas, whether this particular institution. I'm a native of Udupi district. Though I live in Bangalore, I'm a native of this place. And I always thought, why so many medical colleges do come, but why Lombard Hospital is not asking for a medical college? When I met SUSHIL Anjan, I also asked him the same question. The time has come, today you cannot run a charitable hospital unless you have a medical college backup. Medical college is an essential necessity. A nursing college is an essential necessity. A physiotherapy college is a necessary entity of a medical college. And I believe time has come. Some of you can't live on the old laurels. I know this institution for the last 100 years. I'm 83. I go in this place many times. And I always think why this institution, which has such great reputation, is not moving forward. I wish you move forward, and I'm sure if some help is required for established institution, I told Mr. JATHANNA that my institution will always stretch its hand and wish you all the best. I personally feel the huge amount of work you have done in the school area is something to be appreciated. I do come from a very rural background. You have a school up to 5th standard in Bailur, which is part of Udupi district. I also know large number of schools you run in and around Udupi district and the quality of education you offer. But many of these institutions today lack infrastructure. Infrastructure like upgraded building, infrastructure like the teaching and learning. There are many issues which has to be addressed. All these issues need money. The money must come from the system itself.
believing that the money will come from donors. Obviously, donors will. I know large number of donors must have helped for this institution. Many large number of people have helped to build the institution with which I am very closely connected. But the major part is self-help. And I personally believe a nursing college, at least in the first 5 years, until you start post-graduation, a physiotherapy college until you start the PG program, a pharmacy college until you start the PG program are unviable. I think the important part is these institutions should be backed by a medical college, and the postgraduate studies must start within 5 years after completing the undergraduate studies. I think planning has to be done. Planning has to be done now to ensure that you, in the next 10 years, at least, if not earlier, with your track record of 100 years of social service, so outreach programs you are running, the outreach programs you run means cost. And I think in today's environment, the outreach programs are such an important factor that you identify the illness of a rural person in the initial stage. I think Mr. JATHANNA was telling me that you have a hope of starting a outreach clinic near about the place I live in. I wish you well, but I would like to tell you, outreach program, unless you have committed people who will commit by the purpose for which you are running the college, for which the large number of people are working for you, unless you know the background of it, it's very difficult to run. And I sincerely wish you identify the people who can sacrifice, the way you have sacrificed your career, way large number of people have sacrificed their career. I wish you identify good people who will run the institution. And I strongly implore on you that institution like you, for example, the way Father Muller's have grown, the way St. John's has grown, like your own institution in Vellore, the Vellore Medical College. It's a classic example. Vellore Medical College is today's #1 medical college in the country. They started with 60 intake. Today they have 100 intake, whereas a nascent institution like mine have 150 admission. But they don't want to do 150 for the simple reason they are more worried about the quality of doctors who pass out. And these are the necessities of the current expectation of the children. They want good quality education. It is not that a degree, medical degree, can be purchased in a marketplace. The children want good environment, they want good teachers, they need good hand-holding, and they want to succeed in the profession. To succeed in the profession, the culture in which you are grown becomes very important. I'm sure on a different occasion, if I have the privilege of meeting SUSHIL JATHANNA, I will in greater depth talk to him. I sincerely wish Mr. JATHANNA all the best, and I also appreciate the sacrifice you have made to give up a very prosperous career in UK and come back here to build this institution. I'm very sure with your commitment, with the help your colleagues are bound to extend it to you, this institution will develop among the best colleges in Karnataka. I once again thank you for inviting me. I'm a very small person. Bishop is here, the district commissioner is here, Stanley Karkada is here, who can provide you large amount of money, a lot of contacts. And I believe the institution of your type must look at the future. The present is not the end and beginning and end of all. And I want young people like JATHANNA to believe people are not going to help is a myth. I believe large number of people do want to serve. You also gave me an example of a gentleman in Kundapur. I know who you are referring. And I'm very sure there are many people who are willing to do. And you being in the minority community, 50% of the seats you can give it to your community people. Unfilled seats you can give it to any other person, but that through the NEET examination. I think these are very easy things for
achieve in the next 10 years. When in the next 10 years, 5 years of 4.5 years of medical, 1 year of internship, 3 years of post-graduation, in 9.5 years, a bright young postgraduate doctors will move out of this place. I know I may not be there, but my blessings are always with you. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, sir, for your warm address. I also express my heartfelt gratitude for your generosity for offering support in future. We are fortunate to have Most Reverend Dr. Gerald Isaac Lobo, Bishop, Roman Catholic Diocese of Udupi, amongst us. I request him to kindly address the gathering. ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಶೀಲ್ ಜತನ್ನರವರೇ, ಈಗ ತಾನೇ ಲೊಂಬಾರ್ಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಇದರ ಹೊಸ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಟ್ಟಂಥ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಸದಾ ಜನಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುರ್ಮರ್ ಅವರವರೇ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂಥ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾನು ಲೊಂಬಾರ್ಡ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಈ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಜೂನ್ 15, 2023ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಲೊಂಬಾರ್ಡ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕರೆಯೋದು ಮಿಷನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತಲೇ, ಇಂದು ಶತಮಾನದತ್ತ ದಾಪುಕಾಲನ್ನು ಇಡುತ್ತಾ ಇದೆ. 99 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ, ಅದು ಕೂಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಂಥ ಕನಸು. 2023ರಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಈವಾ ಲೊಂಬಾರ್ಡ್ ಯುವ ವೈದ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಸುಪಾಸಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಲಭಿಸುವಂಥದ್ದು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಬರೀ 6 ಹಾಸಿಗೆಗಳು ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು 100ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಒಳರೋಗಿಗಳ ಹಾಸಿಗೆಗಳಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. 100 ವರ್ಷಗಳು ಎಂದರೆ ಅಲ್ಪ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇವತ್ತು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಚರಿತ್ರೆಯ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಬರೆದಿರಬೇಕಾದಂಥ ಸುದಿನ ಇದಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 100 ವರ್ಷಗಳ ಈ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. 50 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳತ್ತ ಆಲೋಚಿಸುವಂಥ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯ ಮಹತ್ವ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಜನರು ಇಂದು ಹುಡುಕಾಡೋದು ಅತಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನೇ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯವರು ಹೇಳಿದರು.
ಅಂದರೆ ಸಮಾಜ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ರೋಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತಾ ಇವೆ. ಜನರಿಗೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸುಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಆಸುಪಾಸಿನ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ದೊರಕಿಸುವಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಶೀಲ್ ಜತನ್ನ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಅವಿರತವಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೇ ಆಗಿತ್ತು. 100 ವರ್ಷಗಳು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಂದೇ ಇದು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತು. ಆಸುಪಾಸಿನೆಲ್ಲ ದೂರದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜನರು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಾಯಂದಿರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಸೇವೆ ಈ ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ. ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಶೀಲ್ ಜತನ್ನರವರು ಇದೀಗಲೇ 10 ವರ್ಷದ ಕನಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಅದೇ ರೀತಿ ಹೋಮ್ ಕೇರ್, ತದನಂತರ ನಮ್ಮ ಆಸುಪಾಸಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದು. ನಾವು ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವುದಲ್ಲ, ನಮ್ಮಂಥ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಂದ ಆಗಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವವಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವಂಥ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎ ಪರ್ಸನ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಕನಸು ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಫೇಲಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟು ಫೇಲ್ ಅಂತ. ಫೇಲಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟು ಫೇಲ್. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಶೀಲ್ ಜತನ್ನರವರು ಇದೀಗಲೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳೋದು, 10 ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ. 50 ವರ್ಷದ ಮುಂದೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಆ 50 ವರ್ಷದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೀವು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿ ಅಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಖಂಡಿತ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಳ ಕೂಡ ದೊರೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಊರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಊರಿನ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ, ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕು. ಈ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿ. ಮುಂದಿನ ಈ ಶತಮಾನೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂಥ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ. ದೇವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸರ್ವರನ್ನು ಹರಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ಸರ್ವರನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Thank you, Father, for your kind words and blessings. We are pleased to have amidst us Mr. Kurma Rao M., Deputy Commissioner and District Magistrate Udupi. I request him to release a booklet on the history of LMH. The booklet will be completed by the end of the Centenary year 2023, following which I request him to address the audience.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆರವರೇ, ಮೋಸ್ಟ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೆರಾಲ್ಡ್ ಇಸಾಕ್ ಲೋಬೋರ್ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಶೀಲ್ ಜತನ್ನರವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರರೇ, ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮವರೇ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರೇ, ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಶತಮಾನದ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ 100 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸುವುದು ಮತ್ತು ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯೊಂದಿಗೆ 100 ವರ್ಷ ಆಗುವುದು ಒಂದು ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸೇವಾ ದೃಕ್ಪಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡುವುದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಂದರೆ ಸೇವಾ ದೃಕ್ಪಥ ಮತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ, ಅದು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಂಥವರಿಗೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ನೀಡಬೇಕನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲನ್ನು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೂಲಿ ಮಿಷನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವರು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತ, ಅವರ ಒಂದು ಸೇವಾ ದೃಕ್ಪಥಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಇವತ್ತು ರಕ್ತದಾನದ ಒಂದು ಶಿಬಿರದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲು ಮತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಂದರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತುಂಬ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರಿ. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು, ನಮ್ಮದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಕೋವಿಡ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಈ ಮಿಷನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಶೀಲ್ ಜತನ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೂಡ 50 ಬೆಡ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವರು ಒಂದು PSA ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಒಂದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಿಷನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತುರ್ತಾಗಿ ಅದನ್ನು PSA ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಅದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಆಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆವರೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೆರಾಲ್ಡ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಯೋಜನೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 50 ವರ್ಷವೂ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಶತಮಾನೋತ್ಸವದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಶತಮಾನೋತ್ಸವಗಾದರೂ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಯೋಜನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಶೀಲ್ ಜತನ್ನರವರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ನಾವು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವಕಾಶಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮನಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತಿದ್ದರೆ ಸುಮಾರು ಕೆಲಸಗಳಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇವಾ ದೃಕ್ಪಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಅಂತ ಒಂದು ರಂಗವನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೀಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ನೀಡುವುದು ತುಂಬ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಸುಮಾರು ಬೆಳೆಯಲಿ ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಇನ್ನೊಂದು ನಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ, ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರಿಗೂ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹಿತನುಡಿಗಳಿಗಾಗಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಫರ್ಟ್. ವೆನ್ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಫರ್ಟ್ every single day, that's when transformation happens. That's how change occurs. Quoted by Julian Michael.
This transformation that has occurred and visible to you all today is accomplished by none other than our Managing Director, Dr. SUSHIL JATHANNA. On this auspicious occasion, I heartily welcome him to deliver the presidential address. ಇಂದಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ನ ಹೊಸ ಘಟಕವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರೇ, ಉಡುಪಿ ಡಯಾಸಿಸ್ನ ಬಿಷಪರಾದ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಕ್ ಲೋಬೋ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನ ವಲಯದ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಹಾಗೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅತಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕೂರ್ಮರಾವ್ರವರೇ, ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಅಯ್ಯನವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ಸ್, ಗೆಸ್ಟ್, ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದು ಬಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವವನಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ದಿವಸ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ 1923ನೇ ಇಸ್ವಿ 15 ಜೂನ್ 15ನೇ ತಾರೀಕಿನಲ್ಲಿ ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜನನ ಹೊಡಿತು. ಆ ಜನನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಒಂದು ಸ್ವಿಸ್ ಮಿಷನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಈವಾ ಲೊಂಬಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಈವಾ ಲೊಂಬಾರ್ಡ್ ಅವರು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡಿಂದ ಮೈಸೂರು ಹೋಲ್ಸ್ವರ್ತ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 6 ಬೆಡ್ಡಿನ ಮಹಿಳೆಯ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಘಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನೆನೆಸಿದು ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತಂತ ಹೇಳಿ. ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಿಷನ್ ಕಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂಗಲೋ ಇದೆ. ಆ ಬಂಗಲೋಲ್ಲಿ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 5 ಬೆಡ್ಡಿನ ಹೆರಿಗೆ ಘಟಕವನ್ನು ಆ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಆ ಬಂಗಲೆ ನೋಡುವಾಗ ತುಂಬ ಸಣ್ಣದಿದೆ, ಆದರೆ ಆ ಬಂಗಲೆ ಒಳಗೆ OT ಇತ್ತು, ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಇತ್ತು, ಔಷಧಾಲಯ ಇತ್ತು, ಹಾಗೂ ಅದರ ವೆರಾಂಡದಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು 1930ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ವಾರ್ಡಿನ ಸೈಡಲ್ಲಿರುವ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೇಮ ಕುಂದರ್ಗಿ ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಾಳಿಗೆ ಹಾಕಿದರು, ಸಂತೋಷ್ ವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ವಾರ್ಡ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬೇರೆನೆಲ್ಲ ನಾವು ರೆನೋವೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಒಂದು ವಾರ್ಡನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದು ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ 1930ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು DC ಅವರು ಒಂದು ಬುಕ್ಲೆಟನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬುಕ್ಲೆಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, 1923ನೇ ಇಂದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಈವಾ ಲೊಂಬಾರ್ಡ್ ಅವರು ತಾನೇ ಬರೆದ, ತನ್ನ ಕೈಗಳಲ್ಲೇ ಬರೆದ ಕಾಗದಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಆ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬುಕ್, ಸಣ್ಣ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಕಲಿಯುವ ಮೊದಲು ನಾವು ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ಚರಿತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್, ಇದು ಆ್ಯಪಿಟೈಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೇನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಸಮಯದಿಂದ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಿಂತು ಹಿಂದೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು, ಈ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣರಾದ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಹಾಗೂ ದಾದಿಯರನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದರ ಮೊದಲು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು. ಸಿಸ್ಟರ್ ಸುಜಾತ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಅದು ನಿಜ.
ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಗಾಡ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಗಬೇಕು, ಸೆಲ್ಫ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು 100 ವರ್ಷ ನಡೆಸಿದ್ದು ನಾವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆಯವರ ನಾಯಕರಲ್ವಾ, ಡಯಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ದೇವರು ನಡೆಸಿದ್ದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸುಖ ದುಃಖದಲ್ಲಿ, ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದರು. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಹೊಸಬರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮೊದಲಾಗಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಈವಾ ಲಂಬಾರ್ಡನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿನ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿತು, ಇಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಚರನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾದ ಸಂಗತಿ. ಅದು ಕೂಡ 1923ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಒಪೋಸಿಷನ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಅವರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಖಂಡಿತ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವಾಗ ನಾವು ಉಳಿದವರನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈವಾ ಲಂಬಾರ್ಡ್ ಅವರು 1954ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ದೇಶದವರೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು, ದಾದಿಯರು, ಡಾಕ್ಟರ್ನವರು, ವೈದ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಜನ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೇಮ ಕುಂದರ್ಗಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೇಮ ಕುಂದರ್ಗಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವರ್ಷ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮೊದಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಂಜಾಳ ಸಾಲಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಈವಾ ಲಂಬಾರ್ಡಿಂದ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ಮಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೌಲ್ ಸಾಲಿನ್ಸ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಶತಮಾನ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದವರು. ನಾವು ಪರದೇಶದವರನ್ನೇ ನೆನಪು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ದೇಶದವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇದೆ. ಅವರನ್ನು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ದಾದಿಯರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನು, ನಾವು ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬಿಷಪರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ಒಂದು ನಮಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಬಿಷಪರು ಮತ್ತು ಡಯಾಸಿಸ್ನವರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನನಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಏನಿದ್ರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಶೀಲ್ ನಾನಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆಗೆ NMC IMC ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ DC ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅವರು ನಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ. ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೋದು ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ. DC ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೇನು ಭಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಬೇಕು. ಈಗ ನಮಗೆ 3 ಉದ್ದೇಶಗಳಿವೆ. ಒಂದು, ಬಿಷಪರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊಸ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊಸ ವೈದ್ಯರನ್ನು ತರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾಡೋದು ಅದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇದೆ, ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಎರಡನೇ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್. ಆ ಡ್ರೀಮನ್ನು, ಆ ಕನಸನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯದಿಂದ, ದೇವರ ಸಹಾಯದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಂದ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಬೇಕು. ಡಯಾಸಿಸ್ನವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು. ಮೂರನೇದು ಬಿಷಪರು ಹೇಳಿದರು, ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ. ನಾವು ಸಮಾಜದ ನಡುವಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ 4 ಗೋಡೆ ಒಳಗೆ ಇರುವುದಲ್ಲ.
ನಾ ಆ ಗೋಡೆ ಮುರಿದು ಹೊರಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವಿದೌಟ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್. We should go out into the community and serve people in their own homes rather than ask people to come into our hospital. Secondly, ನಾವು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ವಿಷಯ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ BP, ಡಯಾಬಿಟೀಸ್, ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 50-60% ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈಗ ನಾವು ಕರುಣಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕರುಣಾಲಯ ಅದು ಜಿರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್, ಸಹಜೀವನ ಎಂಬ ಒಂದು ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಖಾಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೀಮೊಥೆರಪಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಾಯುವ ತನಕ ರಿಸಸಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕು. ನಾವು ಅವರನ್ನು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಅದು ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಖಾಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲೋಪತಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಖಂಡಿತ ನೆನೆಸುವಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನದು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಬೇಕು, ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇಕು, ಡಯಾಸಿಸಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕು. ಇದು ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಇದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೆ ಕೈ ಜೋಡಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದು, ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಸುಲಭ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜಗಳ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಸುಖ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೈ ಜೋಡಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ನಡಿಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಲುಗಾರರಾಗಬೇಕು, ಸಹಭಾಗಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅದೇ ಒಂದು ವಿನಂತಿ. ಅಷ್ಟು ಆದರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮದರ್ ಟೆರೇಸಾ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಆರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಡೂ. ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಯು ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ಮೇಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ. ಅವರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಅದರ ಆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಎಷ್ಟು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ. ಲಂಬಾರ್ಡ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಥೀಮ್, ಈ ಸೆಂಟಿನರಿ ಥೀಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಟು ಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಸರ್ವ್ಡ್. ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನಾವಿರೋದು, ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ನೀವಿರುವುದಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ದಯಮಾಡಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಬಂದದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೈ ಹಿಂದ್. Thank you, sir, for your inspirational words. The one who offers thanksgiving as sacrifice glorifies me. Psalm chapter 50, verse 23. Over these 100 years, Mission Hospital has seen several rise and falls, but the Lord Almighty has guided and protected us through all this by hiding us in the shadow of His wings. This is the time to remember His countless blessings and grace by glorifying His name. Let us welcome LMH choir team to praise and glorify the Lord.
check. Thank you all for the wonderful choir song. We are pleased to have with us guests of honor of today's program. As I call upon their names, I request them to take 2 to 3 minutes to convey their wishes. First of all, I invite Reverend Sister Sujata. ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವಜನರೇ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲದಾಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಶತಮಾನೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಹಾಗೆ ದೇವರು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳೋಣ.
ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಬಿಷೋಪರೇ ಮತ್ತು ಇತರ ಗಣ್ಯರೇ, ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಅಲ್ಪನಾದವನೊಬ್ಬನಿಗೆ ನೀವೇನೇನು ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗಾಯಿತು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡೈಸಲ್ಲಿ 3 ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿದೆ. ಆ 3 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹೆಸರಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು ಆ ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡೋದು ಹೆಸರಿನಿಂದಲ್ಲ, ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಎಂಬುದಾಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಷನ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ವಿಷನ್ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಅವುಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರುವವರೆಗೂ ಅವು ಅಲ್ಪರಾದವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅದು ಏನನ್ನು ತೋರಿಸದೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಅಲ್ಪರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಕೇಳುವಂಥವರೇ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ನಾವು ಕೊಡುವಂಥವ್ರು ಆಗಿರಬೇಕು. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಮಗೆ ಆದಾಗ ಅದು ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಶೀಲ್ ಜತನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಡಯಾಸಿಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಯ್ಯನವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಲಿ. ಈ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನದಿಂದ ಈ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲ ದಿನದ ನಿಮ್ಮ ಆಚರಣೆಗಳು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ, ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅದು ಆಶೀರ್ವಾದತ್ತ ಸಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಡೀ ಡಯಾಸಿಸಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರುವಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. Thank you, sister, for your warm wishes. Now I invite Mr. Vincent Palana to convey his wishes. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಪರಮ ಪೂಜಾ ಬಿಷಪ್ರೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವಂಥ ವಿನಯ್ ಹೆಗಡೆಯವರೇ, ಸುಶೀಲ್ ಜತನ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸುಜಾತವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ನೆರೆ, ವೇದಿಕೆ ಮುಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆರೆ, ಎಲ್ಲ ಏನವರೇ, ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಈ 100ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂತೋಷ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸದರ್ನ್ ಡಯಾಸಿಸ್ಸಿನ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಿಷನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಫ್ಯೂಚರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದರು. ನಾವು ಕೂಡ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಡಯಾಸಿಸ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ನಾವು 1-2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ CSITಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ನಾವು CSITಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 5 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 5 ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಮ್ಮ ಡಯಾಸಿಸ್ಗೆ, ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಮಿಷನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಒಂದು HMH. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ CSITಯಿಂದ ನಮಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 50 ಕೋಟಿ CSITಯಿಂದ. ಈಗ 100ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಾಗ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಸುಶೀಲ್ ಜತನ್ ಅವರ ಇದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮಿಷನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲನ್ನು ಮುಂದೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 25 ಎಕರೆ ಮೇಲೆ ಜಾಗಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಅದರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರ ಪರವಾಗಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸದರ್ನ್ ಡಯಾಸಿಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ CSITA ನಾವು 100% ನಾವು ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಆ ಒಂದು ವಿಷನ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿ, ಈಗ ಬಿಷಪ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವು ನಾಳೆ ನಮಗೆ ಹಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ವಿಷನ್ 10 ವರ್ಷದ ವಿಷನ್ ಅಲ್ಲ, 25 ವರ್ಷದ ಒಂದು ವಿಷನ್ ನಾವು ಇಡ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಯಾಗಿ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ, ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದು ಮೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ತುಂಬ ಇತ್ತು, 20 ಎಕರೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ, ಆದರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.
ಈ ಕಮಿಟಿ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂದೆ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಫಿನಾನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಹಣ ಬೇಕು. ನಾವು ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿಯೂ ಯಾವ ಇದು ಮಾಡಿದರೂ ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಹಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮೇಲೆ ತರ್ಬೋದು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ಸಲ ಇರುವಂಥ CSATA ಕಮಿಟಿ ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾದಿ CMC ವೆಳ್ಳೂರು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಡೀ CSIಗೆ 5 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 2 ಕರ್ನಾಟಕ ಸದರ್ನ್ ಡಯಾಸಿಸ್ಗೆ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಸುಶೀಲ್ ಜತನ್ನ ಕೂಡ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು CSATಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಇದು ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗದಲ್ಲಿ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಯಾಸಿಸ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೂಡ ನಾವು ಡಯಾಸಿಸ್ನ ಪರವಾಗಿ ಬಿಷಪ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆವರೆಂಡ್ ರಸಾಲಂ ಅಯ್ಯೋ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸುಶೀಲ್ ಜತನ್ ಹೇಳುವಾಗೆ ನಾವು ಕೆಲವು ವಿಷಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಲ್ಲ. ನಾವು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಇರಬಾರ್ದು, ನಾವು ಸಹೋದರರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಜಾಗಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಜಾಗ ಬಂದಾಗ, ಹಣಕಾಸು ಬಂದಾಗ. ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬರದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸುಶೀಲ್ ಜತನ್ನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರು ಇದನ್ನೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ 100ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವಂಥ ಮಿಷನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಶುಭವನ್ನು ಹೇರುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. Thank you, sir, for your kind words and also for promising support in future. We are grateful to have with us Mr. Stanley Karkada and his team. And I request him to express his kind wishes on this auspicious occasion. Mr. Vinay Hegde, Most Reverend His Grace Lobo, Dr. Sushil Jathanna, and all the dignitaries on the dais, and all my friends, ladies and gentlemen. I represent the Christian Medical and Educational Trust, Mumbai. We have had a great relationship with the Mission Hospital because of Dr. Sushil Jathanna. We connected ourselves to serve the Mission Hospital through our trust. Mission Hospital is the angels of hope for the people. In such a situation, in 1923, Dr. Eva Lombard, a Swiss lady doctor associated with the Basel Evangelical Mission, was divinely led by to start a small hospital in Udupi for women and children called the Mission Hospital. Within a few years, this grew into an outstanding hospital of South Canara. Dr. Eva Lombard was a diminutive in structure, but gigantic in her capacity to work. Dr. T.M.A. Pai of Manipal, who was a good friend of Dr. Eva Lombard, said, I quote, "There was a spark of divinity in her. Let us have many such people. It does not matter from which country they come. They are angels holding the torch of hope and happiness." Dr. Lombard's contribution to the healing art has been significant. At a time of phenomenal changes taking place in an overwhelmingly rapid pace, our focus during the Centenary year is on working for abundant life. For all, abundant life for all. In this regard, we recall the words of Jesus himself. He said, I came that they may have life, not only life, and have it abundantly. Together we will live. Together we will grow.
Together we will have hope, reflecting some of our deep human yearnings at this moment in history. 100 years centenary is not a small event. Very few organizations survived 100 years. Mission Hospital is one of the great survivors in spite of having ups and downs. I have not seen Dr. Lombard, but I have seen Dr. Cordially and Dr. Prema, who is here, when we were all small, going to school. It is wonderful to see her again here. May God guide and renew each one of you so that we may lead Lombard Memorial Hospital in the future as true instruments of God. I congratulate Dr. JATHANNA and all his staff for the wonderful way in which you resurrected this hospital. This hospital light is still burning, and we hope and pray that it will continue to burn for years to come. We, as a Christian Medical and Educational Trust, in the history of our trust, it is also more than 100 years of trust. First time we decided to contribute financially to Mission Hospital 30 lakhs of rupees for the Centenary project. I request our managing trustee, Mr. Noel Amanna, is here. We brought 20 lakhs of rupees check, and the remaining 10 lakhs will follow soon. I wish, and you gave an opportunity to serve. You know, I'm not saying that we are doing any favor to this hospital, because we have an objective of medical, we have an objective to serve people, but in the history, we were very much present in Maharashtra, but it is the first time we are crossing the border. It so happened, I was born and brought up in Udupi, and my whole character was formed here. So I have a great feelings for this place, and I wish and pray that this hospital will go from strength to strength to serve more and more people. Thank you very much. God bless you. Thank you, sir. We are deeply indebted to you and your team for promising to support palliative care in future. We are pleased to have with us Dr. Prema Kundargi, former medical superintendent of our hospital. I request her to give a short message to the audience. ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಶೀಲ್ ಜತನ್ನರವರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ನಾನು ಕೆಲವೇ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವರದ ಅಡಚಣೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ಅಡಚಣೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವೇ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಹೊತ್ತು ನಾನು ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಂದರೆ ಅದು ದೇವರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಶೀಲ್ ಜತನ್ರವರ ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತದೆ. ಈ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಹೊತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದರೆ ಅದು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ನವರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತೇನೆ. ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಟಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಎದ್ದು ನಿಂತರೆ ಉಪಕಾರ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೀವು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಅವರ ಮುಖಗಳೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅರಳಿದೆ. ನೀವು ಅವರ ಸೇವೆಯ ಕುರಿತು ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ದೇವರ ಕೈಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ದೇವರ ಒಂದು ವರವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಈಗ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರುವ ನೀವು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದು ಗುರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರು ಎಂದಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಾಲಗಾರನಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ
10 ಪಾಲು 100 ಪಾಲರಷ್ಟು ನಮಗೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರ ಅನುಭವ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ದೇವರು ಬಹಳವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಈ ಇಡೀ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಥಾಟ್ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಯೋಚನೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ನನ್ನ ಆಲ್ಬಮೇಟರ್ ಮಾತೃಶಾಲೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ವೆಲ್ಲೂರ್ನ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟು, ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಟು ಬಟ್ ಟು ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ, ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ. Thank you, ma'am, for your kind and inspirational words. ಈ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಕಾಂಚನ್, ಕೌನ್ಸಿಲರ್ 76 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು, ಇವರು ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹಿರಿಯರು, ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾದಂತಹ ನಿಟ್ಟೆ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರೇ, ಬಿಷಪ್ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಶೀಲ್ ಜತ್ತನ್ನವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 100 ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಅದರ ಕಷ್ಟ ನೋವು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜತ್ತನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ನಮಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಅವರು ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕೂಡ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಭಾಳಷ್ಟು ಹಿರಿಯರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಂದರ್ಗಿಯವರು, ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಪ್ರೇಮ ಕುಂದರ್ಗಿಯವರು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂಥವನ್ನು ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಹಿರಿಯರು ಈಗಲೂ ನಮಗೆ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರುವಾಗ ನನಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸೇವೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅಪಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಇವತ್ತು ಸ್ಮರಿಸುವಂಥ ದಿನ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೀಪಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರು ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸೋದಾದರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ನನ್ನ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು, ಮೆಷಿನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬೈಲೂರು ವಾರ್ಡಿನ. ಸೊ ನಾನು ಭಾಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ಬೈಲೂರು ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಕಂಡು ನನಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೀಮಂತರು ಬರಲಿ ಬಡವರು ಬರಲಿ ಯಾರು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದು ನರ್ಸ್ ಇರಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಇರಲಿ ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ನಗುಮುಖದ ಸೇವೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಗೌರವರ ಜೊತೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಶೀಲ್ ಜತ್ತನ್ ಅವರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. We are privileged to have amidst us retired staff of Lombard Memorial Hospital whose dedicated work and efforts have helped our hospital to achieve various milestones. ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಏಳಿಗೆಗೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾದ ಹಿರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ತಾವು ಮಾಡಿದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಡಿಲೈಟೆಡ್ ಟು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುಭಾಷ್ ಸೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಫಾರ್ ದ choir song.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಿತೈಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೌಲಾ, ಮಾಲೀಕರು ನೈನಾ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಉಡುಪಿ, ಇವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೋರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳೇ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಶತಮಾನೋತ್ಸವವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಸವಿಯಲು ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣ ಇದ್ದಂತೆ ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರಿಗೂ, ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದವರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ನಾನು ಮನದಾಳದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಓರ್ವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಜಮಾತುಲ್ ಫಲಾ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ವೈದ್ಯರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ತಾಳ್ಮೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಕಾಳಜಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳು ಹರಸಿದಂತೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆಯ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಗಲಿ, ಆ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಮಾದರಿಯ ಸೇವೆ ಸಿಗದಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಗೌರವ ನೀಡಿದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾನು 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ನಾವು ಉಳಿದಿರುವುದೇ ಹೋನ ಕರುಣೆಯೇ, ಆತನ ಕೃಪಾ ವರಗಳು ನಿಂತು ಹೋಗವು, ದಿನ ದಿನ ಹೊಸ ಹೊಸದಾಗಿ ಒದಗುತ್ತದೆ. 100 ವರ್ಷ ತೂವೆರೆಗು ದೇವೆರೆ ಒದಗದ ಕೊರ್ತಿನ ಈ ದಿನಕ್ಕಾದು ಉಡಲಗೊಂಡಿಡ್ದು ಸ್ತೋತ್ರನು ಪಣರೆಗು ಬರಂದುಳ್ಳೆರು ಎಂಕಳಿನ LMH ಕಾಯರ್ ಟೀಮ್. Check.
Thank you all for the melodious choir. Appreciation is a wonderful thing. It makes what is excellent in others belong to us as well. It's an honor to present a small token of gratitude to express and acknowledge their contribution and presence. I request our Managing Director, Dr. SUSHIL JATHANNA, to offer a memento as a token of love and gratitude to today's distinguished guests and guests of honor. Mr. Vinay Hegde, Most Reverend Dr. Gerald Isaac Lobo, Mr. Stanley Karkada, Mr. Ramesh Kanchan, Mr. Mohammad Maula, Dr. Prema Kundargi, Reverend Ivan D. Sons, Reverend Prabhu Raj, Dr. Paul Salins, Dr. Deepa Rao, Mr. Shabib Ahmed Qazi, Thank you, sir. We have a few remarkable people, those who have rendered their noteworthy contributions towards the establishment of new nursing college block. As I call the names, I request them to kindly come forward and receive a token of love and appreciation. I request our honorable chief guest, Mr. Vinay Hegde, to give away the mementos. Mr. Stephen Karkada, who supervised the electrical and civil work. Mr. Nagaraj, engineer. Miss Sarala Sons, for training the LMH choir team. Miss Sarala Sons, Mr. Subhas Sons, for composing the song and training the retired staff for choir.
Thank you all. Now, I request Mrs. Deena Prabhavati, Administrative Officer, CSI Lombard Memorial Hospital, to deliver vote of thanks. Thankfulness is the beginning of gratitude. Gratitude is the completion of the thankfulness, and it is our duty to be grateful to you all. First of all, I would like to thank Mr. Vinay Hegde, Chancellor NITE deemed to be University and Chairman, NITE Education Trust, for accepting our invitation and inaugurating our new block of Lombard College of Nursing in spite of your busy schedule. Thank you, sir. We feel blessed by the presence of Most Reverend Dr. Gerald Isaac Lobo, Bishop Catholic Diocese of Udupi. Thank you, Bishop, for your blessings. I want to thank our efficient DC Gurmarao, who wished and congratulated us in the today's program. We are grateful to have our retired medical superintendent, Dr. Prema Kundaragi, Sister Sujata, Vice President of KST, Reverend Mr. Prabhuraj, Area Chairman, KST, Mr. William Carey, Secretary KST, Mr. Vincent Palana, Treasurer KST. Thank you all, each of you, for entering this function. My sincere gratitude to Mr. Stanley Karkada and team, Christian Medical Education Fellowship Trust, Bombay, for the timely support and guidance in the most of our projects, sir. We also recognize the presence of Mr. Ramesh Kanchan, Councillor 76 Badagubettu, and Muhammad Maula, Naina Fancy. Thank you for being with us all the time. We are grateful to have a KPCA Managing Committee from Bombay. Thanks to all for the timely support and guidance. Thanks to CSI Area Chairman Reverend Ivan D. Soons for the prayer and blessings. Not to forget our beloved Director, Dr. SUSHIL JATHANNA. Thanks will be a small word to you, sir. We bow down our heads front of you for your selfless effort and contribution to this hospital. It is your dynamic personality which has made each one of us join as a team and bring up LMH this level. Thank you, sir. A very big thank you, Dr. Bait Jathanna, the better half of our director, who has come all the way from UK to support us for the function. She has been among all of us and involving every work we have been doing. The beautiful college displayed here, done under the supervision of the ma'am. Thank you, ma'am, for your support, and we'll also wish to be energetic like you. Thank you for Deputy Director Dr. Deepa, has always been a back support for all our program. I would like to thank all the consultants and the doctors' support who have helped us make a name, healthcare services at Udupi. I thank all the staff and students, Lombard group of institutions, their support. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಡೋನರ್ ಆದ ಹಾಜಿಯವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸಭೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಭಾ ಪಾಲಕರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಚಾಪೆಲ್ಲಿನ ರೆವರೆಂಡ್ ಅಯ್ಯ ಮತ್ತು ಎವಲಿನ್ ಅಯ್ಯನವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪೌಲ್ ಸಾಲಿಸ್ನವರಿಗೂ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಥೋಲಿಕ್ ಫಾದರ್ ಇದ್ದರು, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ವಂದನೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸಂಗೀತ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಡನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸರಳಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಸುಭಾಸಣ್ಣ ಅವರವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಸಂಗೀತ ಹಾಡಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ವಿಸ್, ಸಂಜನಾ ಮತ್ತು ವಿಲೋನನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಜನ ಡೋನರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ಸ್, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ದಿವಸದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದೇನೆ. ವಿಶೇಷ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆರಗನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ಸೇವಕರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ, ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ ಕೆವಿನಿಗೂ, ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಅಳವಡಿಸಿದ ಶಾಂತಲಾವಲಿ ಊರಿನವರಿಗೂ, ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಾರ ಗಣೇಶಿಗೂ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟೀಫನ್ ಅವರಿಗೂ,
ಹಾಗೂ ಎಂಜಿನ್ ನಾಗರಾಜ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಂದಗಾನಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಮಾತು ಅತ್ತಂದೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿತ ಎಡ್ಡೆ ಲೇಸಗ್ ಸರ್ವ ಬಿದುಟು ಸಾಕಾರನ್ ಕೊರ್ನೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮೋಕೆದ ಮಾತಾ ಉದ್ಯೋಗಿಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, ma'am. Now I call upon Reverend Prabhu Raj, Area Chairman, Mangalore, to lead us in prayer and give the benediction. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಸಕಲವನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಲೊಂಬಾರ್ಡ್ ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಾಗಿ ಇದರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ದಾಟಿದ 99 ವರ್ಷಗಳು ನೀನು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು 7 ಬೀಡುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಕೂಲ ಇರುವಾಗಲೂ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗಲೂ ನೀನು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅವಿರತ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅನೇಕ ವೈದ್ಯರುಗಳು, ಅನೇಕ ದಾದಿಯರುಗಳು, ಅನೇಕ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇವ, ಈವರೆಗೂ ನೀನು ನೀಡಿದ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. 99 ವರ್ಷಗಳು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ, 100ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಲುವಾಗಿ ಇಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂಥ 3 ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮುಂಜಾನೆ ನಡೆದಂಥ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದಂಥ ಸ್ತೋತ್ರಾರ್ಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಈಗ ನಡೆದಂತಹ ಈ ನ್ಯೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಓಪನಿಂಗ್, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ನೀಡಿದ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ವರ್ಷವಿಡೀ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಸಲುವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಇದರ ಮೂಲಕ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಿಕೋ. ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿ ನೀನು ಕೃಪೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ಭಾಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಶೀಲ್ ಜತನ್ನ, ಇವರ ಸೇವೆಗಾಗಿ, ಇವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲು ನಿನ್ನ ಸಹಾಯ ಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇವೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನೀಡು. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೇನ್. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆ, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಸಹವಾಸ, ನಡೆಸುವಿಕೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಭಾಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದುಡಿತಿರುವಂಥ ಲೊಂಬಾರ್ಡ್ ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೊಂದಿಗೂ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಿಯ ಸುಶೀಲ್ ಜತನ್ನ ಇವರೊಂದಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಂಗಡಲ್ಲೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ. ಆಮೇನ್. ವಾಸಿಸೆಮೋಳು ಸಾಯಂಕಾಲ ಹತ್ರದಲ್ಲಿರು ಕಾರ್ಗತ್ತಲೀಗ ಕಾವೆದಿರಲು ನಿಮಿತ್ರ ವಯಸ್ಸು Thank you, Ayya. Here we come to the end of the ceremony. Once again, I thank all the distinguished guests, guests of honor, all the invitees, staff and students of CSI Lombard Hospital Group of Institutions for making this inaugural ceremony a memorable one. And also we expect same support and cooperation throughout the centenary year.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ PV ಭಂಡಾರಿ ಇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. I request all to rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. I request our managing director to escort the dignitaries of the dais. Thank you one and all. Have a nice day. Have a nice evening.